Ah, yes. A little bijou, but I'm sure we can make something special here if we all pull together. Ideally, in the same direction this time. Sorry, but after that last run-in with Hemlock, I'm afraid this site is all we can afford. Even then, I had to finance a lot of it personally. Suffice to say, my stock portfolio is more of a stock pamphlet now. We've built successful parks on far humbler patches of land than this. But this time, we've got the wisdom of our years and a crackerjack team, including an absolute brain-box wunderkind of a park designer. Yes, I've got a good feeling about the future of Cloudstormer Entertainment. Hello, neighbor. I hope you don't mind the noise. I've got a new building project on. Not there, you haven't. I've got an agreement with the landowner. We'll need that space for when the park expands. You might have had an agreement, but what I had was an almost limitless amount of money. So, you're going to build yet another park next to us? You've been beaten at that game before. And they didn't even have me working with them that time. Ha! Waste my time with theme parks again? No. I'm going to do what I do best. Build parking lots. Lots and lots of parking lots. I'm sure your visitors will love the view. It doesn't matter where you build. I'll always be there, ready to throw a whole bag full of wrenches in your plans. And I'm not going to stop until Cloudstormer is finished. Anyway, as I say, sorry about the noise. I'm sure you'll get used to it in time. 部長です。つむぎだよ。今回はヘムロックとの戦いが本格的に進行しそうだな。アドバイスもヘムロックより先にって感じ。で、ここも。もしかして他のもか。もう一つぐらい確認してみる。で、同じだ。これは他のを見てもしょうがないかもな。もうミーティング始めよう。I know the situation seems dire, but I encourage everyone not to give in to despair. Our creativity has got us through tougher spots before. According to my calculations, this is at least 800% tougher than any spot we've been in before. But that's not accounting for inflation. It's no good. We're deader than belt buckles on stovepipe hats. We can't build a theme park without land. Not while we're awake, anyway. While we're awake. Dreams! More like nightmares. No, dreams. Imagination. Thinking outside the box. Everyone, think about your wildest, craziest dreams. We just have to find something that can get us past this problem. ここで選択肢か。夢を聞かれてるけどみんなの夢を聞いていく感じのようだな。My dream? I don't have a dream, except maybe to do every dangerous and crazy stunt I can find. Nothing more? Well, I've already done everything that's even remotely legal on that front. At least until I can persuade a doctor to graft wings onto me so I can fly. 次は維持行こうか。もしかして善人か。I'm afraid it's very mundane. Like every aspiring entrepreneur, I want to shatter the glass ceiling, reach the top. But you've done that, Izzy. Haven't you? It's kind of you to say, but Cloudstormer is small potatoes next to the big corporate players. I guess I wanted to raise the roof for anyone with similar aspirations as myself. 本当に善人っぽいな。My dream? Well, there's the one about the motorized peacock pushing me around in a wheelbarrow. But I haven't had that since they stopped putting laudanum in the soda. Even I am not sure what to say to that one, Phil. Although, ever since I learned that the Great Wall of China could be seen from space, I had a hankering for a roller coaster that was tall enough to reach near-Earth orbit. Better, Phil. Much better. 次はソフィア。I'm not sure, really. I mean, I've fallen in love with all this impossifying, and I've started to wonder if we could impossify a whole park. Is that a dream? Or just a bad idea? There are no bad ideas at this point, Sophia. Phil's next suggestion notwithstanding. I know I'm the best at what I do,
But most people don't have the imagination to push me right to the edge of my skills. It's only recently that I've truly felt that the sky's the limit. 最後はアレックスか。 Well, I know this isn't the sort of thing most people would call a dream, but I have always wanted to make a theme park in which nobody could get hurt. One where you just wait in an orderly queue all day? No, I guess I was thinking of safety systems that ensure any fall is like landing on clouds. It's silly, I know. 私も結局喋らないとか。なら空飛ぶテーマパークかな。OMG! OMG! OMG! Flying anti-grav theme park! Yes! Yes! I'll bet there's a way to build airborne platforms. Not sure about anti-gravity, but maybe just lighter than air? But I've no idea about the safety concerns, obviously. What do you think, Alex? Goodwill Blimp or Hindenburg? Well, if we had an outstanding safety system to cover the perimeter and tethered the platforms to the ground with strong enough cables and provided I take enough benzodiazepine. Alex, I can engineer cables even Phil couldn't wreck. A challenge accepted! Even if this is indeed possible, will this not either take a great deal of time to roll out or cost an absolute fortune or, God forbid, both? Well, I don't want to be an Alex and ruin everyone's plans. No offense. None taken? But the engineering involved in all this isn't going to be quick. I mean, the boardroom Zeppelin is awesome, but even that took me quite a while to get off the ground. With me hanging from the cable underneath, if I recall correctly. If you will carabiner yourself to a dirigible, you get what you deserve, Phil. But regarding Sophia's concerns, we'll do what we always do. Iterate. Oh yeah! First we'll fly, then we'll head for low Earth orbit, and next stop, the moon! Maybe we can start with Alex's tethered floating platforms. Then I can figure out how to fly them at altitude while the airframes are being built. It's going to take every last dime we have to pay for the platforms, and I'm guessing we can't expect to have them built anytime soon. That'd certainly be putting the cart before the horse. Or rather, the thousands of tons of metal and paying customers onto the unlicensed prototype death traps. Not so worried myself, but I still got a lot of questions that'll need to be answered for this to work. Then we'll buy you the time to find the answers, Sophia. You still got that big bucket of cash stowed away somewhere for a rainy day, don't you, Izzy? Sadly, no. It will be entirely up to our Visioneer to buy us time. So I suppose the ultimate question is, can you make and run a park while laying foundations for the next park at the same time? ここはみんなでも頑張ってもらわないとね。どちらを選んでもだな。とこれでようやくか。今回はヘムロックが駐車場を作ってくるんだったな。それを除けばほとんどが反重力プラットフォームだ。まさに空にパークを作るための下準備のようだな。ちょっとヘムロックの攻撃が気になるけど。そこは初めて見てどんな感じかを確認だな。やっていきますか。 Excellent. A plan worthy of the Cloudstormer name. This is it, my friends. Either we go down in flames or we ascend to victory together. Can't we do both? Let's make this happen, everyone. Let's turn all our dreams into reality. Meeting adjourned. でも結局私が全部やることになるんだけどな。ここでヘムロックの攻撃の説明だな。言ってた駐車場か。一応事前に予兆はわかるようだな。これ全体見てたら難しくない？砂煙で確認しないとか。いやほんとそんなの気づけるかな。二つ目は反重力プラットフォームをさっさと作れということだけだな。効果としてはびっくりが生まれるか。空を飛ぶ以外に意味があってよかったな。最後は頑張りましょうってメッセージかな。パーク経営の全てをマスターする必要があると書いてあるが。と言ってもな。まあとりあえずやっていこう。最初は月収と反重力プラットフォームを一気だな。月収考えると基礎ちゃんとしないとね。その間にヘムロックの駐車場だな。すでにいくつかあるみたい。これがどんどんできていく感じか。おそらくこっちの所有している土地に建ててくれるんだろうな。今回はそれを防ぐことはできないようだからな。それがほんと気になるんだよね。ということで最初のアトラクション周りが完成。一気に建てたな。さっさと大きくしていった方がいいしね。まあ序盤だとそうなるな。さてここからヘムロックがどう仕掛けてくるか。空いていると埋まっていくのかどうなのかだな。
あと時間感覚の問題もあるけどね。それもか。と大量のお客さんが来た。一気に準備した効果だな。 Okay, I've done all the sums, and then some extra sums, just in case, and I'm looking at a blueprint which, theoretically, is for a flying platform. We just need to build it and find out if I'm right is all. ここから見守るのか。まあお金貯めないと。そしてヘムロックの動きを。そうだな。結構大きくなったな。お金も借りて進めたからね。で、お客さんの状況も確認しつつ。満足度は高く保たれているな。と、駐車場ができた。ジェットコースターが消えたぞ。これアトラクションごと消してなかったことにするようだな。最悪だ。法律もクソもない。金が全てとか言ってたしな。なら少なくともこっちにお金返してよ。まあそう言ってもな。こんな感じで潰されちゃうならどんどんアトラクションを作っておかないとやばいかも。じゃないと収支に急に影響するしな。だね。後土地も早めに買ってった方がいいかな。それで収益を拡大しておくか。で、最後に一気にプラットフォームを準備すれば。それがいいかもな。そのためにもパックレベル上げてアトラクションを作れるようにして。で、収益を上げるんだな。ほんとどんどん拡大していかないときついかも。じゃあお金もちょうど貯まったし。ようやく反重力プラットフォームか。これ一つ作るのに1万もかかるんだよ。だからここまで拡大してしまったのか。他にも見てわかる通り駐車場だらけにされてるし。それでいくつかのアトラクションが潰されたようだな。ほんと最悪。まあそれでもやってかないといけないから。とりあえず一つ目。Hold on to your burritos. I've just built a flying platform. Although it can't fly just yet, ironically, we need a critical mass of them before we can test that functionality. Well, stuff my crusts and cover me with a thin layer of marinara sauce. You've done it again! Sounds like you're taking the art of impossification to new heights. Pun fully intended. What did you use? Hydrogen balloons? Helium. I already warned Sophia that they needed to be unflammable, not inflammable. And this looks promising, even if that aluminum and carbon fiber framework is eye-wateringly expensive. Can't make an omelet without shooting eggs out of a railgun, which is the best and the fastest breakfast ever, by the way. Let's do this! 思ったより会話が長い。まあここまでも長かったからな。で、次は来園者数か。とっくに達成しちゃってるけどね。で、またお金を貯めて反重力プラットフォームが次の目標。そのお金を貯める間にアトラクションを潰されてもいいように土地も購入していかないとだな。そうなるね。まあ収益がすごいからなんとかなると思う。それだけ時間をかけて人気も上げてきたってことだな。じゃあお金も貯まったしこの目標も終わらせよう。パークレベルが11か。収益ももうすぐ1万。これが継続できれば毎月反重力プラットフォームが建てられるな。まあ土地買ったりとかあるからなかなか難しいけどね。目標達成だな。で、反重力プラットフォーム以外の目標が満足度か。これもキープできてるから問題ない。となるとまたお金を貯めるまで拡大しつつ現状維持だな。ってなってしまうね。まあ変なところに駐車場ができない限りは余裕かも。さてプラットフォーム行きますか。収益も月1万超えをキープできているか。さてこれで次の目標。今度は反重力プラットフォームだけの目標になったか。となるとここから最低2ヶ月ほど待たないとか。もしかしてもうそれしかないのか。いやこれ4つ目なんだけど5つ目もな。全部で7期だったな。なんでその目標を達成してもあと2つ必要になる。というか本当はラボの解放がここの目標か。すでにだね。でその先も収益月5000ドルだったから。本当お金が貯まるのを待つだけになるな。さて2万あるし一気にやっちゃうか。それでここの目標か。その後もすぐにやれるといえばやれるはず。これで4つ目達成だな。と言っても次もな。月収が5000ドルだったな。これは次の月にでも。でまたプラットフォームだけど。これ融資受けていてもいいな。借りて一気に終わらせることも可能だね。と言っている間に月が変わってしまったようだな。で月収の方は達成ね。もうこれならお金を借りて終わらせるか。だって変化に乏しいんだもん。じゃあ一回融資を借り直しで。
そういやまだ借りた金は返してなかったのか。このまま貯まるのを待とうと思ってたのもあって、これで新たに借りられるから。一気に2万借りるんだな。返済期間は延ばして。これで2万ドルを調達できたわけだ。ちょうど反重力プラットフォームに気分。これで設置したら終わりだな。だね。もう設置までに妨害もないだろうし。あと一つ。I really thought I had you there. Hoped I could beat you. Just this once. I'll always be a little bit better than you, Hemlock. That's why you left our company, wasn't it? Because you thought you were better than me. No, it really wasn't like that. I just wanted something different for myself. What you do with your parking lots, you're brilliant at it. Well, I do take a certain amount of pride in my work. But it wasn't something that excited me at all. I didn't leave because of you. I left for me. And I had to work with you to see who I needed to be. It was never intended to be a slight against you. Although that said, you aren't the warmest person, Giles. I've been very foolish, haven't I? I think at some point we all have. Speak for yourselves. I didn't slip at all. Have you seen any of the rides you've allowed us to build here? Point taken. When you think about it, we should have teamed up from the start. I mean, theme parks need plenty of parking. Well, you certainly got that here. Ah, but that's the thing. We're going to need parking everywhere. What the... The platforms can fly? Evidently. Good work, Sophia. Just in case, nobody uncross their fingers. You're going to build a flying theme park? I would never even have thought to build a flying parking lot. Probably for the best. After all, how would people find their cars again? So what do you say, Giles? Wherever we pull up, we'll need ample parking. Want to try being a business partner again? と仲直りでエンディングか。まだ仲直りまで行ってないと思うけど。とはいえこれで終わりのようだな。安定してくれたのは良かったけど。シナリオか。やっぱなんかいまいちなんだよね。まあこの手のものだと再建がテーマになりがちだしな。それはいいんだけど。まあ全体的には弱かったな。やっぱ一つ目のシナリオのオープニングが一番盛り上がった感じ。それはしょうがないな。まあそうかも。でゲーム自体はどうだった？やっぱ悪い評価になっちゃうな。喋ってないけどやっぱ挙動がおかしいところは多々残ってるし。それだな。あとお客さんの増減理由もよくわかんなかったり、急にアトラクションの人気が落ちたりとか。それも理由がわかればな。というかわからないままここまで来ちゃったな。じゃあこのゲームももう終わるか。だね。エスケープでエンディングを抜けた。まだキャンペーンを続けるなんてあるのか。まだ終わりじゃない。とりあえずサムネ用のを撮ろう。これキャンペーンがまだ続くようだったらやるよ。せっかくここまでやったんだし。まあそうだな。それにそんなに苦労しないだろうしね。しかし動画バレは厳しそうだな。確かに。まあ高いお金払ったんだし最後まで働いてもらおう。そういう考えもあるな。じゃあこれをサムネに。これで次がなかったら恥ずかしいな。まあその時はその時で。